Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí yo en Heredia, otro videíto más. Vamos a seguir con Mass Effect 3. Si os acordáis, el último vídeo estuvimos exactamente en la Ciudadela. Estuvimos en la Ciudadela porque resulta que los tontos de siempre, ¿vale? Los de Cerberus, digamos que la atacaron, ¿no? Lamentablemente, ahora estamos viendo también las misiones que hay. Lamentablemente murió Zane, ¿vale? Nuestro querido amigo Zane desde Mass Effect 2. Sí o sí tenía que morir. Si no moría por la enfermedad que tenía, que en breves tenía que morir ya, pues tenía que morir por Cerberus, o sea, uno de dos. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Se nos unieron las Asari. Se nos unieron unos pocos salarianos. Ya sabes que los salarianos para mí no sirven de mucho, no tienen mucha flota. Por lo tanto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Se nos ha activado ya la misión de los Quarianos, ¿vale? Que esa sería la misión de historia a continuar. Pero las Asari nos dijeron, bueno, le dijeron a Liara, y Liara nos dijo a nosotros, de investigar una colonia Asari, ¿vale? Así que tenemos esta misión para hacer. Y tenemos esta misión de científicos de Cerberus. Que vamos a ir ahí, porque nos vamos a encontrar a alguien también de Mass Effect 2. Así que vamos del tironcito. Sin más dilación. Ya que estamos, vamos a ver si hay algo por aquí. Ah, no, 100%. No. Esto está investigado ya. Vamos aquí a este de al lado. Aquí no hay nada. Hay algunos sistemas de planetas y tal que no tienen nada, no sé por qué. Al menos que te ponga aquí arriba, donde pone Arrae, por ejemplo, que este es el sistema y tal, que te ponga 100%. Si no hay nada que te ponga 100%, ¿no? Pero bueno, hay algunos que no te ponen nada, ni 100%, ni nada. Ni absolutamente nada. Vale. Tenemos a Ashley en el equipo. Que de aspecto yo creo que me gusta más de blanco, no sé por qué. El azul está bien. Esto es demasiado tecnológico. Me gusta más el blanco, no sé. Vamos a darle hoy con Ashley. Y... Garrus... Vamos con Garrus, porque Garrus conoce a la persona esta de Mass Effect 2. Ahora veréis quién es. Lo vais a reconocer al momento. Vale, ¿qué armas tiene Ashley? Tiene francotirador también como Garrus, ¿vale? Pues entonces le daré la que más daño haga, que es esta. Y de rifle vamos a darle... ¿Qué arma podríamos darle? Pues esa de asalto striker. Esta es la mía, creo. Podríamos darle... este arma, que es la que os comenté en el último vídeo que pillamos. Que es como una especie de ametralladora ligera. Lo que pasa es que se va un poco las balas y tal. ¿Podríamos darle algo de esto? Por poder podría. Aumenta el daño un 20%. Y perforación de fusil de asalto. Vamos a dar el francotirador y este arma. Vamos a probar a ver qué tal... ¿Qué tal va? Yo tengo la mía junto con el francotirador. Y de esto de momento nada. Ya cuando estemos en la Tierra, ¿vale? Aparte de estas dos,
Que no sé si pillaré algún franco más o no, pero cuando tengamos que ir a la Tierra, aparte de esto de usar estos dos, es posible que no sé si usar alguna escopeta o algo, o pistola, porque nos va a hacer falta mucha munición, ¿eh? Y para eso nos hacen falta armas. Vale, Ashley ya tiene todo eso subido, perfecto. What's the word? Do we know how long these scientists have been holed up out here? Not much in the mission brief. Sir, I'm picking up chatter from a Cerberus squad engaging the supply depot. Engaging the scientists? And if I'm reading it right, sounds like more troops are on the way. Okay, set us down, then get out of here. I need these scientists alive. Aquí está. El señor Jacob. Os acordaréis de él. Joder, Jacob, eso es... esas tácticas... Las tácticas no las aprendiste conmigo en el Mass Effect 2, ¿eh? Jacob. Que entiendo que la quieres salvar, pero... tampoco arriesgues tu vida, loco. Vámonos. No wonder Cerberus abandoned this place. It's freezing. All right, just keep moving. What do these people do to bring this down on their heads? We can't hold them much longer. ¡Vamos! Bajar de ahí. Que eso sí que todavía arriba. Vamos a darle un empujoncito, ¿no? Push forward. All clear. Check for survivors. Por cierto, voy a ir un momento aquí. No sé si hay algo aquí para... ¿No sabéis que pueden meter cualquier cosita ahí escondida? Creo que no había nada. Pero bueno, por si acaso. Nunca está de más mirar. Vale, por aquí no veo nada. Munición está al tope. Jacob, how bad? I'll live. I think. This is Commander Shepard of the Alliance. The enemy is clear for now. Open the door. Is Jacob there? It's okay, Bryn. Jacob. Oh my god. I'm all right. The others didn't make it. What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs. Are they gone? For now, but they'll be back. Sure you're okay? Yeah, I'll walk it off. Save my life one more time and I'll start owing you. This one's on the house. Hey, yo. Good to see you too. Staying out of trouble, I see. Shepard, this is Dr. Bryn Cole. She's in charge here. Tell me what's going on. Intel says you're Cerberus. We're all ex-Cerberus. Scientists, mostly. Civilians? Call us refugees. If we hadn't run, we'd be dead. Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different, but the themes are the same. We were each using information from the collector base to work on the different components of a larger tech. After someone completed their component, they disappeared. No bodies, just gone.
As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants. Vamos, que los propios de Cerberus empezaban ya a cargarse a gente, de los suyos. The elusive man doesn't mess around. If he can't control it, he'll destroy it. The brain trust here has to be a significant loss for him. You had to know they were going to find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the elusive man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. I'm good. I mean, I will. Commander, I should see to my people. Join me upstairs when you can. Jacob Taylor way out here. That's a surprise. Dr. Brown, I'm so sorry. Your partner was brave. He wouldn't want you to crumble like this. He's right. We're getting out of here alive. I promise. Thank you. Hay que salvar a esta gente. Luego además nos van a ayudar también para el tema de la guerra. Mirad quién está aquí. No os acordáis de él. En cuanto le veáis la cara vais a ver. ¡Hostia! A ver, espera, voy a ver. Mira, paz de datos. Paz de datos. Vamos a hablar con este. Doctor Archer. Commander Shepard. Dr. Gavin Archer. We met on Project Overlord. That's one way of putting it. Yes, well, after you took my brother to Grissom Academy, I tried putting all that behind me. I don't suppose you have any news from there. I've heard rumors the Academy is in trouble. David está a salvo, dejar que se preocupe. I was at Grissom Academy. Cerberus tried abducting the students, but David's okay. Oh, thank God. Commander, you have no idea what that means. It's a little late to start worrying about his safety now. I never stopped. I know you think I'm a monster, and you're right. Not a day goes by where my dreams aren't haunted by what I did to David. All I can do now is hope that one day he forgives me. What are you doing here? I strayed too far from the path. This was my only refuge. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or discovering a new element. Not a monster who tortured his own brother. What did you say to the elusive man? I told him if his intention was to work with the devil, he only had to look in the mirror. I wanted out of his nightmare. He just let you go? If it had been that easy, I wouldn't be hiding here. Every Cerberus soldier in the galaxy has orders to shoot me on sight. What happened to Project Overlord? After your intervention, the elusive man insisted I find another test subject. Someone who shared my brother David's abilities. I couldn't bear the thought of reliving the nightmare, so I destroyed all of my research. Overlord is no more. I have to go. And I'm not even going to pretend it was good to see you again. I understand. But Commander, thank you for saving David. Both times. Ok. Os acordaréis de este, ¿no? Es el doctor del DLC ese que jugamos en Mass Effect 2. Mejora el cargador del fusil de asalto, no está mal. Ahí no hay nada. And make sure those samples from Project Mia get out on the second shuttle. I've already dropped one box. My hands were shaking so hard. We're going to make it. What's the status of the guns? Still waiting. I have my best people on it. How many scientists are here? 43, plus research assistants. You ran with over 40 people? When you fear for your life, there's a lot you can do. Bryn, I can't possibly dismantle the genetic amplification components in time. I'm sorry, Dr. Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Children? That just upped the ante. So these refugees brought everyone with them? Yes. We have about 17 kids here. Partners, spouses, parents. I promised these people refuge. A new life free from Cerberus.
I just never imagined the elusive man would... That's what evil counts on. That it's hard for good people to imagine. Okay. Everyone left gets out of here alive. This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. Cerberus landed a shuttle there a couple minutes ago. You in? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. I'm going. Que pesado el Jacob. Just because you survived one suicide mission doesn't mean you get two. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you found the controls and I'll give you the override code. Will do. Es que es eso, no, que hayas sobrevivido a una misión suicida no quiere decir que sobrevivas a dos, ¿eh? Que parece que está como muy subido, ¿no? El Jacob. Sí, sí, espera un momento, Jacob. No seas pesado. Vamos a ir pillando todo lo que tenemos por aquí. Hey, you okay? How have you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. I know the feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. You seem good. You look good. These are great people, defending their ideals. I like it. I think I found what I'm meant to do. You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. How long have you known Britt? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? Who is she to you? We're together. And you run this enclave with her? You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just, if these are our final days, I want to spend them protecting these people. Building a life. Whatever's left of it. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. Es lo que te pasó, que te has subido. I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. And what did all that fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Sure, I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't. You can't. Anything on Cerberus I should know about? The elusive man became obsessed with indoctrination. I know that. You ever wonder how it all went wrong? I mean, was I blind? I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Don't beat yourself up. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Right. I should focus on getting these people out of here. You bet. Let's get to it. Vámonos. I'm not willing to die to save this data. Let me. Told you that we should have gone to Sanctuary. Look, let's just focus on getting you alive. What would these people have done if we hadn't shown up? Badly equipped, guns offline. It would have been a massacre. Vamos a solucionar el tema este. Ahora aquí no hay nada, aquí sí. Esto creo que era una pistola del Mass Effect 2. Pero bueno, continuamos. Sí. Dale, Ashley, dale caña. No, pero... con el otro arma. Y tú también.
Okay, where's that satellite tower? La música del proyecto Overload, ¿eh? Más efectos. Activamos. Bien. This should be back online now. Affirmative, but the guns are still down. You'll need to manually activate them. Head back to the front of the facility. Hostiles landing. Tenemos que subir, ¿no? Creo. Si me deja el juego. O se subía por algún otro lado. Por aquí. Heads up, shuttle! Hit them before they land. Enemy on the mounted gun. Gotta get him off that gun! Move up! Keep low and find cover! Ashley, da caña. Que tú tienes un arma con muchas más balas que yo, ¿eh? Cabecita. 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 No, ¿en serio no le da cabeza? Es que la bala parece que como que va un poco más para abajo, ¿no? Pero bueno, me voy a acercar un poco más. A ver... No entiendo por qué no le doy con el francotirador si estoy apuntando bien. Ahora sí. Creo que le he matado. Bueno, por ahí no puedo subir. Está rota la escalera, vamos por aquí. Vamos ahora a la torreta corriendo. The other gun is still down. Let's get over there. Botiquín, paz de datos. Se va a quedar Garrus. Vaya reparando, yo voy a la torreta y se queda Ashley con la ametralladora ligera, aunque no haga mucho, pero bueno. You bet, Shepard. How are the repairs coming? Working as fast as I can. Esta metralleta revienta.
Vamos a los escudos que si no les benefician. Es que con esta torreta aquí... ¿Dónde? Toma ya. Que revienta esta torreta. Gotcha. I'm on it. ¿No lo puedes hacer tú? Lo tengo que hacer yo, ¿sabes? Es simplemente pulsar y listo, y girar, ya está. Shepard, AA guns are back online. Copy that. Let's get these people out of here. Okay, the guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where are we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now. There's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause. Your call. Vámonos ya, venga. All right. Let's get these shuttles in the air. Evacuation is go. Evacuation is go. Stand by for shuttle launch. Have the guns punch a hole in the perimeter, then launch Shuttle 1. Shuttle 1 is away. All right. Everyone here head to the shuttle bay and... Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are... Get those people out of here! Shepard, shuttles are loaded. We need you at the landing area to make sure they get away. Poison. I'll meet you down there. Tailored to Turians. Sí, voy. Tranquilos. Comprobando... Vale, pues me faltaba eso, veneno turiano, que estaba ahí. Eso es una misión secundaria, creo que de la ciudadela, si mal no recuerdo. Aquí no hay nada. Así que let's go. Double time it. Clear the shuttle bay first so we can bring the door up. Then get out to the landing pad. Right behind you. Jacob, bring up limpio. the main door. Got it, Shepard. Will do. Here we go! Enemy shuttles on either side. Got it. Moving in. Away. 2 shuttles remaining. Creo que ahora venía un Atlas. Un Atlas es el robot ese grande que tiene Cerberus. Creo, ¿eh? Vaya, hombre, está abierto por el otro lado. What's your status? Shepard, the facility's overrun. Cerberus troops are all over the place. One more shuttle of refugees to go, right? Affirmative. We got this. Just need to hold them. Take out that shield situation. Este arma es que revienta cosa fina, ¿sabes? Es que son literalmente bombas lo que lanza. Voy a quitar ese de ahí. Vale. Vale, se va la segunda lanzadera. The civilians. Shepard, heads up. Place is overrun. We gotta go. Headed to you with the shuttle. Understood. Efectivamente. Granada de infierno. Tú vas a usar esto. Jacob, hang tight. Otra granada. Tú otra granada. Ahora vas a usar tú esto y tú esto. Uf, me han reventado cosa fina. Chac, chac.
Me voy a curar. Y muerto. Cúrate. Jacob, landing area cleared. Go, go, go. Vamos. Vale, ya está. Está terminada la misión. Fijaros todos los que vienen ahí. Shepard! Commander! Out by the skin of our teeth again, eh, Shepard? Nice to see you back in action. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive. But because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request. One you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service. And I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course, but I wouldn't mind staying with these folks. You don't want to join the team on the Normandy? I'm torn, Shepard, but looking out for these families is important to me. It's where I'm at right now. I hope you can see that. Obviamente no va a querer venir con nosotros a la Normandía porque está enamorado. Cuando se está enamorado es lo que pasa. Y quieres estar con la otra persona. No te lo quiere decir directamente Jacob, ¿vale? Pero ya te ha hecho entender que no quiere. Pues ya está. Keep him safe then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just feel better knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. I have the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. Will do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the elusive man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Pues ya tenemos más gente que nos va a ayudar para la guerra. Exmiembro de Cerberus. Aparte de los cazas y investigación y demás, tenemos 25 por científicos exmiembros. La doctora Bryn Cole, Gavin Archer, que también está con nosotros, y Jacob. No están nada mal. Ya solamente Cerberus... Es que es un poco lamentable, ¿no? Solamente Cerberus supera a los salarianos. Es que los salarianos, os digo, es lo mínimo, o sea, la fuerza mínima que existe ya. ¿Dónde era? Los batarianos. 155. Los batarianos, que es una raza que estuvo a punto de extinguirse por culpa de los segadores. 155 y ya supera a la tercera flota salariana. ¿Sabes? Es lo que os digo, los salarianos son... Es lo mínimo que hay. Quitando a los batarianos. Claro, los batarianos es que apenas... No se les pudo salvar en su momento. Si os acordáis en el DLC ese que tuvimos que... Tuvimos que meternos en una roca porque esa roca iba a impactar en un planeta y no sé qué. Conocimos a un terrorista, batariano y bueno. Mucho lío hubo ahí.
Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the med bay. La doctora quiere hablar conmigo, a ver. A ver qué quiere hablar la doctora. Are you sure you want to play this game? What's the matter, Vicarian? You chicken? I don't even know what that is, though I've heard everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. Age before wisdom. Okay. Back in my C-Sec days, I busted a Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump. Just warming up, seeing what you had. Now, I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the very beginning. That just means you're old. Madre mía. A ver quién la tiene más larga. Si James o Garrus. May I speak with you, Commander? Venga, a ver, ¿qué quieres? Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Por supuesto. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. Vale, With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Bueno, pues otra misión para la ciudadela. You can win this, huh? I can do this all day, Scars. Pues tenemos otra misioncilla de la... Joder, no me lo puedes decir de primeras. A ver. Ah, bueno, claro, que compramos un conducto que le hacía falta a este hombre que nos explicó. Cerberus found her during the Citadel coup. No. Shot her where she No, no está muerta. That's terrible. She seemed really nice. What if we'd gone back to Cerberus? You should go see Adams, Commander. No murió, Kelly. Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. It went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our ezo capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and I'll send the plans their way. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Vamos allá. Recurso bélico, qué grande. No, es que los ingenieros que tenemos aquí en la Normandía son muy buenos, ¿eh? Más luego el apoyo de Edie, que es la IA que tenemos. Ah, vale. Voy a enviar a la Normandía el dique seco de la ciudadela para que le hagan reparaciones, bla, bla, bla. Esto... El almirante Anderson tiene un apartamento en los distritos. Vete allí cuando llegues. Esto es el DLC, ¿vale? La misión de DLC que la haremos. Al final del todo, antes de irnos a la Tierra, haremos esto, ¿vale? Como última misión. Javik. Expediente de Kaileng. James Vega quiere hablar con nosotros, vale.
Oficina de espectro de la Ciudadela. Vale. A ver si que tengo... Vente a verme la próxima vez que atraquemos en la Ciudadela. Vale. Ah, esto de los Krogan. Que están saliendo ya, empezando a salir. Y ya no sufren, entre comillas, ¿no? ¿Y qué es esto? No, ningún Krogan ha habido desde hace 2000 años. Hay motivo para tener experiencias. Esperanzas, no experiencias. Esperanzas. Estoy decepcionado por tus actos en tu changa. Estos son los salarianos. Es una vergüenza enterarme que uno se sacrificó. Bla, 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 bla. Sí, basura. A ver, hacer bebés. Este es de Rex. No, se ha divertido. En cuanto termine esta guerra, digamos que pondré mi granito de arena para ayudar a que recuperemos nuestras filas. Vaya tela. Y no veis, Eva, aparte de que lo que os comenté, de que consigue que Rex no sea tan agresivo, digamos, le calma un poco, o le pone un poco a raya, en plan de hasta aquí, de ahí no superas. Aparte, Eva está ayudando a que vengan muchos más Krogan y que nos ayuden en la guerra, o sea, es que eso ayuda muchísimo. Ah, esto es por lo de la bomba, que ya lo hicimos. Generar Corinthus. Este nos cruzamos con él, creo que fue en el primer vídeo de Mass Effect 3. Cuando fuimos a Palaven. No, básicamente cuenta que has forjado una alianza que muchos creyeron imposible. Que ahora luchan los turianos y los Krogan contra los segadores. Juntos. Es que es eso. Hay que unir a las razas para ir contra esos. Shiala. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo de quién es. Artículo, artículo. Nos vemos en el bar, dice Jack. Creo que este ya lo hicimos, ¿no? Puede ser. Entrevista de Diana Allers. Miranda. He descubierto cosas acerca de mi hermana. En el memorial de la Ciudadela. Me salvaste en Benning. He perdido... Ingeniero del sector de Cerberus. Remitente bloqueado. Fue un buen consejo que cambiaras de identidad. Me has vuelto a salvar la vida. Kelly Chambers. ¿Ves? No está muerta. No está muerta Kelly. Lo único que se cambió de identidad. Me asusté y reconocí su voz. Eran buenos amigos, habían desertado, se habían disfrazado y estaban huyendo como yo. Son buenos ingenieros, sepa, podía... Te adjunto los datos de contacto para que los remita a quien quiera para echar su ayuda. Puedes confiar en ellos. Te echo de menos. Y esto cuando se sacrificó el hijo de Adrien Victus, el primarca. Cuando lo salvamos ahí de las bombas y demás. De la bomba que estaba en Tuchanka. Vale, pues tenemos... Espérate. No. Nivel 56, toma ya, así de gratis. Vamos aquí al alojamiento. Ya me están dando misiones allá abajo a la derecha, solamente por haber leído cositas. Vale, otro más. Y color Esperanza de azul. Vale. Invitar a Alers. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander.
Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Joder, Diana, es que... No te dejaré. Es que me da hasta la tos y todo. Si me sigue dando esta información, no te dejaré a solas ni en el cuarto de baño. Me parece bien. Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Tonight. Madre mía. Madre mía. Ya se nos están tirando ya al cuello. Menos mal que Tali no está todavía entera. Menos mal que los cuarianos no están por aquí. I've got some time if you want to talk privately. On my way. Para hablar con James, cierto. Hey man, how's it going? Good, James. You? Good, good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? No lo pensé. The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah.
Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Yo creo que sí, se lo merece, la verdad. Es un tío... Se le nota que es soldado y es muy bueno. Además tiene... Las veces que hemos jugado con él, tanto James como Garrus son los dos más potentes que hay. Ashley también. También tiene buenas habilidades. Sin duda. Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Loco. Anytime. Ay. Qué grande, James. Vamos a mirar las maquetas que vamos comprando. Se van guardando aquí. Que nos quedan unas cuantas, por cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maquetas. Bueno, si las encontramos y demás, bien. Vale. Sí. Ahora vamos a ello. Vamos primero. Vamos a volver. Vamos a hacer la misión de la Sasari. Esta que tenemos aquí activa. Vamos a hacer la de Sasari porque nos vamos a encontrar a otra persona de Mass Effect 2. Y supongo que sabréis quién es. Supongo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Arma segadora intacta. Vale, esto es todo combustible. Faltaría uno más. ¿Qué será aquí? Sí, ahí está. Vale, vamos a ir... Vamos a ir aquí arriba. I found something. Vale, tenemos combustible. 100%. Vale, pues... Vámonos a este de aquí abajo. Ya sé que hay que gastar mucho combustible, pero es lo mejor. Vale. A ver qué tenemos por aquí. A lo mejor hay alguna cosa de la Sasari. Y se nos pueden unir a la guerra. Biblioteca de Asha, vale. Un artefacto. 100%. Mira qué bien. Esperemos que aquí haya combustible. ¿O no? No sé yo si me va a dar combustible. Creo que tenía 400. Pero bueno, vamos a ver la misión. Liara, ¿te vas a venir conmigo? Ya que eres Asari. Se va a venir Ashley también. A ver qué armas tenemos por aquí para ella. Daño. Esta hace más daño, te lo vas a llevar. De pistola. Esta hace más daño, te la vas a llevar.
Vale, Liara ya tiene todo esto. Hostia, mira. La reputación. Bueno, porque mi cara lo tapa y tal, pero la... ¿Cómo se llamaba? La reputación y lo contrario, vamos, lo negativo. Está nada, es nada, apenas se ve. Y la reputación, todo el resto de la barra. O sea, fijaros, ¿eh? Toda la reputación que tenemos ya ganada. Es increíble. Y nada, nos queda nada para llegar al tope. Dig up any information on the mission, Liara? Y aún quedan muchas misiones todavía. And I now understand why High Command wanted to hide it. We're headed to an Ardat Yakshi monastery. Ardat Yakshi? Like Morinth? Morinth chose to be a killer. These Ardat Yakshi isolated themselves to avoid that. But it doesn't mean they're harmless. Their urge to feed can be powerful. That's why High Command sent in commandos to investigate the monastery's distress signal. So the Asari throw us at the problem? What's the plan? If there was a chance the Ardat Yakshi could break loose, the commandos were to purge the monastery. Purge? You mean destroy? They would have brought heavy explosives with them, yes. Morinth was dangerous, but are the Ardat Yakshi this big of a threat? Morinth was just hitting her stride. Ardat Yakshi who kill leave behind astronomical body counts. It's why they can never be free, and why they're such a great source of shame to the Asari. That's why High Command won't rest until this place is destroyed. They'd never risk a single Ardat Yakshi getting loose. Don't assume anything. Maybe the Ardat Yakshi sent out the distress call. If the Asari want us to destroy this place, I need to know what happened. Agreed. Once we give a report to High Command, they'll stop wasting lives here. Ok. Another shuttle. Still warm. Vale. Vamos a ver si por aquí hay algo escondido. Elevator disabled. To prevent entry or escape, I wonder. Sounds close. A little too close. What was that? Stay sharp. Aquí están los segadores ya. This was the Commando's captain. It seems they gave their lives fighting the Reapers. This monastery's out of the way. What do the Reapers want with Ardat Yakshi? Anything useful? A map showing the nav point location of a bomb. Some room called the Great Hall. So the Commandos started the purge after all. Ardat Yakshi or not, evacuating this place would have saved a lot of lives. If there's no survivors, let's get to the Great Hall and set off that bomb. Pero antes de ir allí, quiero revisar todo esto. Vale. Pueden haber cositas escondidas, como esto. That was me. Sorry. Que por cierto, ahora cuando terminemos esta misión tenemos que ir a donde Liara, a la habitación de Liara, que tenía para mejoras y demás. Y llevo ya tiempo que no voy. Para ver si podemos mejorar algún tema de lo que sea. No sé, algo en los portátiles, no, no parece.
Very good. I almost didn't hear you. Tamara. It has been some time, Shepard. You are a most welcome sight. The corruption here runs deep. I assume you're here on your own, Justicar. Perhaps for something special? You are correct. 2 of my daughters live here, and I have come for them. Unfortunately, the Reapers had already infested this place by the time I arrived. You met me hunting down your other Ardat Yakshi daughter. Are these ones just as dangerous? Valer and Rila have followed the monastery's rules ever since they arrived. They've shown no inclination toward violence. And you're here to save them? They are my responsibility. And it's one that cannot be abandoned, even as our galaxy crumbles. Let's go together. Maybe your daughters can tell us why the Reapers hit this place. I suspect they will have much to tell us. It has been centuries since I last saw them. We're out of time. We'll meet again. I will draw these creatures off. Wait. Además que esa Mara es muy poderosa. Tamara sí que no va a tener problemas de ningún tipo. Not sure how I feel about doing the Asari's dirty work. We need them on our side. Well, Asari Commandos is big time for this. Agreed. Bueno, aquí había peleita, si mal no recuerdo. Nuevo enemigo. Una Asari transformada en segador. Hostia. Esto y esto. Vale. Deberían de salir más enemigos, ¿no? Mira. Pasa. Y murió. Voy a comprobar por si acaso hubiera algo por aquí, algún ordenador o algo. Creo que no había, pero por si acaso está bien mirado. Es una zona muy grande. Pues convertirlos. Eso es lo que han hecho los segadores. De igual manera que hemos visto ya turianos convertidos, hemos visto ahora mismo a Asari convertidas, a humanos convertidos, que serían los bichos esos, los bichos estos que hemos matado aquí. Creo que son humanos, en verdad, no lo sé. Ah, no, sí, los humanos serían los cascarones esos que llamaban, ¿no? Mother, you came. As soon as I was able. Shepard, this is Valer, my youngest. She and her sister Rila are Ardat Yakshi. They have Mother, they have Rila. What? I saw some of those creatures take her into the Great Hall. I've been trying to get there. What are the Reapers doing here? Harvesting us. They're turning us into those monsters. Please, you can't let that happen to Rila. We need to find Rila fast. The bomb we're looking for is in the Great Hall. A bomb? What, didn't you come to rescue people? We'll try, but we can't leave this place standing, Valer. You sound like the Commandos. They didn't stop to help anyone. Valer? I'm sorry.
Valère! The Great Hall. She's looking for Rila. Oye, yo esa táctica no la puedo hacer. Please be swift. Cuando bajan ahí... No tengo ese poder, ¿eh? A ver si hay algo por aquí. Vale. Otro arma, creo que esto es una escopeta, la de discípulo. Si mal no recuerdo, debería ser una escopeta. ¿Dónde? Aquí. Buena. Vamos a ir para el otro lado. Hay una caja fuerte. CPU, vale. Otro CPU, ok. Caja fuerte. Vale, ahora sí que podemos bajar, ¿no? Sí. Hay una puerta. O salían enemigos aquí. Enemigos. Tírale una de estas, yo le tiro una de estas. Tírale una de estas, yo una de estas. Yo le tiro esta, tú le tiras... Atrapa a los enemigos y hacen que te queden suspendidos. Tú esto. Tírale granada. Buenísimo. Es que son muy poderosas y hace falta mucha potencia de fuego. Tienen muchísimo... bastante escudo. Tienen escudo y protección, o sea, barrera, creo que se llama. ¿Algo más? Sí. Ahí está. Y ahora se ha autorrevivido, que ese es el truquito que siempre uso yo. No pasa nada si cae uno. Que una vez que te cargues a los enemigos de la habitación en concreto en la que estás, se autorrevive sola. Y no gastas medikit. Another commando got overrun. This place must have been chaos. Or they panicked. Asari commandos have decades of experience. They don't panic. Doesn't matter how long you've been fighting. You never know what'll break your unit. Mira, precisión. Vale, podemos pasar a la siguiente. A ver, lo que dice Liara de que los comandos Asari llevan décadas de entrenamiento y no sienten pánico, pero si ves a alguien de tu propia raza convertida en un monstruo, como lo que estamos viendo, a lo mejor sí, te entra el cague, ¿no? Como quien dice. There's the bomb. And Valère. Rila, wake up! Valère, Rila cannot hear us. Look, she's still alive. Rila? Rila, can you hear me? Why did she do that?
Because they've begun to turn her into one of the Reaper's creatures. I'm sorry. Can we set off that bomb? We need a detonator. Commandos would have had one. We've got to find it. Later. Uf. Hay que centrarse en una, ¿eh? Usa eso y eso. Vale, ahora puedo usar yo esto. Usa esto y yo uso esto. Venga, va. Vale, una menos. Tú usa esto, yo uso esto. Ahora uso una de estas. Pero dale, hombre. Ahí está. No tengo balas, macho. Bueno, ahora sí. Ahora sí que tengo balas. Ahí está. Menos mal que tengo un lanzagranadas de arma, macho. Menos mal. Falaire, go! Take the elevator! Rila, what are you doing? It's too late for me. There are hundreds coming. Just go! Move! No! Rila! I love you. Rila! Se va a suicidar. We're not your slaves. No había otra, se estaba transformando en una de ellas. Y la otra decidió ser, pues eso, un héroe. Una heroína, en este caso. Rila, it wasn't even time to say goodbye. Few can break the Reaper's hold. Rila's will was extraordinary, as was her love for you. We left her to die. Rila made her choice, and it has reminded me of what is truly important. Why I swore I'd lay down my life. What is that? Falaire, the code demands an Ardat Yakshi cannot live outside a monastery that no longer exists. What are you doing? I'm sorry, Shepard. By the Justicar's code, there is only one way to save Falaire. Mother, no! My daughters, you were all so much... Ni de coña, te vas a suicidar. Let go. What are you doing? Fulfilling the code. By throwing your life away? I won't kill my last daughter. You won't have to. Falaire? I'll stay here. Home. No matter what's become of it. Without a proper monastery,
I could have left any time. I don't need a building to honor my own code. And if the Reapers return, they won't take me alive. I promise. Then, the code permits you to stay, as you are. Once this war is over, and if I am able, I will visit, as a Justicar should. I'd understand if you wanted to help Falair rebuild a home here. It must wait now that I can help oppose the Reapers. I'll speak with Falair, then join your forces. If you'll have me, of course. I'd be honored. The honor is mine, my friend. Everything's taken care of down here. Bring in the shuttle. Right, Commander. I'll just follow the smoke. Seguiré el humo. Vale, pues ya tenemos a Samara. También como... We had no idea the situation had deteriorated so quickly. That's why I set off the bomb. There were no Ardat Yakshi left. May the Ardat Yakshi find rest. What the Reapers did to them was monstrous. I had another team of commandos headed to the monastery who I can now formally transfer to Admiral Hackett's command. They'll serve you loyally, Commander. Farewell. Encima nos envían comandos directamente al almirante Hackett. No está nada mal. Nada mal. Colono de la Esperanza Sur. Comandos Asari, 20. No es mucho. Samara, 25. No es mucho, pero suma. Todo suma. El crisol, ¿vale? Los condensadores de ISO. Ingenieros ex-miembros de Cerberus. Vale. Todo suma, o sea, aunque sea 10, 20, 25 tal, menos los salarianos. Los salarianos restan. Los salarianos... si los salarianos directamente te apoyan, te sale negativo. Claro, es que los salarianos no... Demasiado... Un precio demasiado alto, ¿eh? Pelotones en el listo. Samara, me voy al frente, vale. Jacob, nos vamos a la ciudadela. Vale. Madre mía, es que cada misión que hago me envían 5 mensajes o 7. Bueno, mensajes, email, como queráis llamarlo. Vale, ahora espero tener combustible. Que tengo 473. Recemos para que sí. Sí. Tengo. Y aquí pillamos más combustible de nuevo. 750. ¡Hala! Toma. Y ahora pillamos el otro. Y ya tenemos esta zona al 100% vista. Perfecto. Vale, pues los cuarianos vamos a hacerlo en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser visita al apartamento de Anderson. No, todavía no. Por cierto, ¿tenemos algo aquí que no esté visto? No sé si esto está visto, voy a ver. No. Vamos a ir aquí a ver. I found something. Elohi. A ver si que está lejos, ¿no? Ahora.
¿Qué tenemos aquí? Cápsula de combustible de emergencia, ok. Vale, ahí tenemos el combustible y el otro combustible, vale. Vamos a pillar los dos. Si me da tiempo... Ah, no, que eso es un planeta, espérate, no te lo pierdas. Es que es muy difícil que justamente te salgan los segadores de al lado del planeta también, ¿no? Pero bueno. Convertido de elemento 0, vale. Yo creo que eso sirve para el crisol. Ahora vamos aquí a este de abajo. Era obvio este planeta porque creo que es el único que hay. A ver qué hay aquí. A lo mejor algún artefacto o algo. Ahí está. Unidad de datos proteanos. Investigamos aquí. Combustible. Y nos piramos. Vale. Esto está... Al 83, no me digas. ¿Qué me queda por ver? ¿Por qué me sale 83% si no hay más? 100 y 100. Ah. Que me faltaba por ver esto. Vale, ahora se pone 100. Uf. Vale, a ver, 100, 100, 100. Creo que por aquí tendría que salir alguno. O por aquí, no me acuerdo dónde. Pero eso yo creo que es más adelante. Aquí no hay nada. Voy a mirarlo así, con el ratón. Porque es que, claro, como está tan azul, ese ahora después iré... Bueno, ahora no. Este ya le miramos. Aún así voy a ver, por si acaso. Es que ya las que tengo vistas deberían de estar marcadas de otra manera, ¿no? Entiendo yo. No, esto no... Esto ya lo miramos en su momento, vale. 100, 100, 100, 100... Nebulosa cabeza caballo. Creo que esto era del principio de las misiones, o sea que nada, ya lo miramos. Voy a ver este. Miramos así rapidito. Si sale un depósito de combustible, nada. Vale. Este no es. Entonces si este sí, este. Depósito de combustible, vale. Esto ya lo miramos, segurísimo. Esto tal vez fuera lo del tema de Tachanka. Y... ¿Tachanka? Tuchanka. Tachanka, perdonad. Es que Tachanka es uno de los personajes de Rainbow Six. Tachanka, Tuchanka. O no se puede confundir. Vale, esto era del principio. Ahora sí, ahora ya lo tengo claro. Esto de los Krogan. Y este no lo tengo claro. Aquí hay planetas... A ver, esta parte parece ser que no... Ah, pues sí. Pues sí, pues sí. Crucero Asari. Vale. Vamos a revisar esto bien. Tenemos 1, 2, 3, 4. Pues me da igual ir a este mismo, que es el más lejano, ¿no? Parece.
Vale, el combustible ya lo tengo detectado. Y el planeta también. Normalmente suele ser un planeta y combustible. Normalmente. Pero hay veces que son dos planetas o uno de combustible solo. O dos de combustible y un planeta, no lo sé. Que cada esto tiene su cosa. Vale, artefacto, eso está bien. 50%, vale, pues solamente combustible y listo. Vamos a salir. Y entramos mirando. Que este es otro truco, por cierto. Que no sé si alguien se habrá dado cuenta o no. Por donde mires, vas a entrar por esta zona, desde aquí arriba. Hacia donde mires. Da igual que salgas por la izquierda, por la derecha. Si miras hacia abajo, entras así. Un poco extraño, pero bueno. Vale, vamos aquí, que es bastante lejos. Tomaros. Signal confirmed. Mira, este estaba al lado. Crucero Asari, bien, vamos sumando. Necesito el combustible. Ahí. Perfecto. Vámonos. Evasion successful. Tiramos para arriba. Horizoni. I found something. Norte por aquí. Nave científica Sasari. Vale. Me falta combustible. Reapers eluded. Ahí lo tengo. Vámonos. Faster than light jump successful. Vale, vamos al de arriba y nos piramos de aquí. Y ya tendríamos... La verdad es que bastantes misiones de la ciudadela. Ahora vamos a ir a la ciudadela. Lo malo es el combustible, que esta zona tan... Mira, de primeras además. 500, toma ya. Hay un planeta escondido, ¿verdad? Evasion successful. Este pequeño. Ahí está. Reapers eluded. Lo ponen un poquito a posta, ¿sabes? Pero bueno. Se puede, se puede. Y aquí que tenemos. Ingeniero Sasari, bien. Todo para el crisol. Faster than light jump successful. Todo esto se va a sumar a las fuerzas. Y espérate que después vienen los cuarianos, que los cuarianos también tienen bastante fuerza. Y los Geth. Los Geth va a ser una burrada también. Vale, vamos a ir a la ciudadela. El apartamento de Anderson, de momento, no vamos a ir, ¿vale? Lo vamos a dejar para bastante más adelante, para lo último. Lo último de todo. Porque nos queremos cruzar con más gente. Y no tiene sentido ahora hacerlo del apartamento de Anderson. Además que está bien el DLC, está muy chulo. Te dan una pistolita muy, muy buena. Muelles. You're cleared to dock, Normandy. No. Do you need ground transport? I'll handle it. Navigation is becoming increasingly difficult due to the number of refugee ships in the docking area. Claro, ahora la zona de los muelles está petado de gente. A ver, I recovered Prothean data drives from Garvug. I'll have them brought here. Commander Shepard, thank you. I'm sure that'll help with. no estaba mirando por aquí. Sergeant, I have a little brother. Bueno, por aquí no tenía nada que hacer. Yo juraría que Miranda salía aquí. Hung with a lousy crowd. A week before the Reapers, my brother sent me this excited message. He'd found. Voy a ir un momento a los muelles. Porque
Porque leí el mensaje de Miranda, que quería vernos. A lo mejor ya no sale. Pues sería un poco F si ha desaparecido. Ashley. Shepard, thanks for coming. Ah, vale, por lo de su hermana y demás. I wanted to be here for you, Ash. Pero recuerda que mi novia está... Mi novia está Lee, no eres tú, ¿eh? It's tough to see her go through this. Damn it. There I go again. I hope Sarah can find some peace here. I'm glad I can be here for her. She wanted me to say something about her family. You'll get through this. You need to be strong for Sarah now. You're right. I'm so proud of her. She's no career soldier, but there she is, coping with all this. Reminds me of Dad. Whatever was going on, he'd put a smile on his face for us. Your family made you what you are. He did his best with 4 daughters and a strong wife. He always said live fire exercises was good prep for facing his girly horde. Your sister's waiting. You'll be fine. Right. Here we go. Okay. Remember the trip to the beach the summer before I left for basic training? Había que darle un empujoncito a Ashley, que estaba como muy tal. A ver qué nos dice ahora. I'll meet you back aboard the Normandy. Ok. Vale, vale, no me pegues, por favor. A ver. Este tío nada. Voy a hablar con un médico. Yo creo que será aquí, ¿no? Digo yo. Entiendo yo. Lanzarpones. Escopeta. Tal, mejora de cargador también lo compro. Es que tengo mucha pasta. Y puedo comprar cositas, entonces... ¿No tengo yo la armadura de términos? A ver, esta es la armadura que siempre he llevado con Shepard. 50.000, ojito. Para pistola. Mi hoja tal. Voy a comprarla, venga, va. Me sobra la pasta. James? Commander, what brings you down here? I was about to ask you that. Well, after our little chat, I made up my mind. I'm gonna join the N7 program. And you're celebrating by getting a tattoo? Sort of. See, there's no official channels to go through right now. So, I guess this is my way of making it official. Technically, I'm just an N7 recruit, but, you know, I figure with you as my training officer, how could I fail? Right? Well, they wouldn't ask you if they didn't think you could handle it. Here's hoping. But the real work starts now. Uh-huh. I know it seems like I don't take things seriously, but when I commit to something, I fully commit. Clearly. Hey, I won't let you down. The only person you need to prove yourself to is the one standing in the mirror every morning. Good point. You know, that's gonna sting for a few days. You gonna be ready for duty? Well, I'm not looking forward to slapping my armor back on, but I'm always ready. Glad to hear it. Ah! Careful! Ojo, me ha saltado un logro siempre preparado, 1 de 2. No sé qué será ese logro. ¿El médico puede estar aquí? Tactus, sí, este.
I recognize you. You're Commander Shepard. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess. CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Shakwa spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. No, pero hay que ayudarse unos a otros. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Haz lo correcto. Claro, que nosotros tenemos la reputación casi al tope, ¿sabes? Pues ahora tenemos desbloqueado absolutamente todas las conversaciones que queramos para convencer, ¿no? A alguien. No seas insensato. No voy a coger esta opción. Pero... increíble. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat-grade meds will make a difference, and our mission may just save everyone. Now is not the time for pettiness or mistrust. With our day-to-day worries, it's easy to forget we are all in this together. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. Joder, qué fácil, ¿no? Solamente con una frase, ya está, ya le hemos convencido. Hola, Kelly. I heard about the horrible things Cerberus did during the coup. That's not the organization I joined. A ver qué más hay por aquí. Claro, las Asari están empezando ya a venir, porque están asediando su planeta. Los segadores, entonces, que iremos más adelante. Y nos cruzaremos con Kaileng de nuevo. Vale, esto sí que como siempre. Vale, pues en principio de esta zona ya tenemos todas las misiones hechas. En principio. Vamos a ir piso por piso. El 2, sí. Lo que me raya es lo de Miranda. Es que a lo mejor, al no haber ido a buscar a Miranda... Bueno, primero aquí, ya ve. A lo mejor con lo de Miranda hemos perdido esa misión. No lo sé. Si no está. Un proteano en la ciudadela, ojito. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. Una victoria, en verdad. It might not seem like much, but a Prothean is standing on the Citadel, alive. That's a victory in itself. Perhaps. When things were at their darkest, we used to tell stories, imagining the wonders of this place. The seat of our empire. The power to sway worlds. The galaxy belonged to us. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true, then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Ehana, I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being among the living... I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari,
Hannah, there was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside Es un you. buen tipo, da un poco de miedo. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable warrior as well, for a human who once lived in caves. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. I will see you back on the Normandy. En las cavernas que vivíamos, no sé. Madre mía. Vale, vamos a ver. Esto ya se lo entregamos, ¿no? Creo. Sí. Este tenía misión, puede ser. Este tenía misión, pero creo que no. Mira, Samara está aquí. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. Es un honor. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? You yourself killed a Reaper on the Citadel, and then another on Tuchanka. I can only follow such bravery. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Okay. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire soon enough. Vale. I have excellent news. Aquí no hay nada que hacer. Este del fondo creo que tenía... Este de aquí del fondo creo que tenía misión. Ahora vamos aquí a la oficina también. No. Bueno, no está activa todavía. Oh, está activa pero no está hecha, me refiero.
Ah, esto era lo de Miranda, ¿verdad? Good to see you're all right, Shepard. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah. With Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Lang? That slippery bastard's still alive? He's alive, and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor, maybe more, that my father is working on something for the elusive man. Something big. Why would your father be working with the elusive man? Especially now. My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the elusive man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ori is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Vale. Aquí tenemos... Se desconecta la ubicación, bla, bla, bla. Su última posición en el despacho de la suite cercana a la embajada... Vale, ahora vamos para allá. Esto era otra ametralladora ligera también. Eso me lo llevo. Esto me lo llevo. Vale. Vale, tenemos que ir al fondo, donde hemos hablado ahí con Javik. Creo que tenemos que ir ahí. Was the Volus ambassador here earlier? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. Vale. You've never been this uncooperative with us before, Ambassador. That's because you were actually doing some good in the galaxy before. Has that changed? How many colonies would be gone if we hadn't taken action against the Collectors? Too many. But fighting the Alliance... must continue in order to end the war. We understand it took a lot for you to reach out to Cerberus, Ambassador Korlak. We ask that you trust us a little longer. You people are monsters! Ambassador, please. Hundreds dead. Udina betraying the Council. I should have cut ties with you ages ago. And what will that accomplish now? The risks you took by passing information to Cerberus, it's left you in an interesting position. If you sever contact, we can't protect you from the consequences. I have no time for this. We'll speak again. Have a good day, Ambassador Korlak. The Turians think I'm still working for Cerberus. They've put a price on my head. I can't go to CSEC, but Cerberus has plans. An entire Turian colony rests on my life. If anyone finds this, I hid a tracking receiver in the office suite beside the human embassies.
Cerberus has them everywhere nowadays. You're gonna go on about them all night. ¿Eso es Said? Get the car up here quick. Little bastard's even heavier than he looks. Said? Vámonos. Ya me acuerdo dónde tenemos que ir ahora. ¿Cómo se sale aquí? Bicho, usar. How long till we killed Korlak? Once the credits go through. Was beginning to think you weren't interested in the money. I'm not. Because Korlak worked for Cerberus? What'd they do to you? None of your goddamn business. He waking up? This is Commander Shepard. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Tell me where you are. We're still near the Presidium. C-Sec will check Selkish arms when they realize I'm missing. They won't give a damn when they realize you sold them out to Cerberus. Wait. Cerberus is planning to attack a colony that... Stay calm. Help's coming. Now arriving. Said used to work for Cerberus. Ask him why. Why? Why go after your old employer, Said? Now you know my name, all of a sudden. Good question. Creo que era por aquí, sí. Damn, wrong door. He needs you alive to stop Cerberus. Cerberus is after a Turian colony. Kill me, and they get it. Drop my name. Shepard's investigating. He's a recent acquaintance. How recent? Very. Shit. All right, I'm listening. Been a while, Said. Shepard. Glad I wasn't just making an ass of myself over a hunch. Undisciplined bastards. This is what I get for signing up at the last minute. Where's Korlak? I'm here, Commander. You saved my life. I almost died because the Turians thought I was still with Cerberus. Did those mercs hurt you? I'm fine. They wanted me alive until the fees were delivered for my capture. They didn't care about what I had to say. You kept mentioning a colony in your message. Information on a Turian planet's defense system. They'll strike soon. But if I tell you which planet they're attacking, Cerberus will know I turned traitor. Turn? You already betrayed your own people. We saved your life. Tell us what planet you put in danger. I can offer a bargain. The Volus bombing fleet. In tactical terms, it's worth far more than a colony. Or you could give us both. You can warn the Turians there'll be an attack, Commander. That should be general enough to ward off suspicion. Me vas a dar las dos cosas. El bombardero y me vas a dar información. Perro. You tried to do the right thing before. It failed because you trusted the wrong people. Now here's your chance to make up for it. You're giving us Volus support, and you're going to help us make Cerberus pay for using you. I can't. You can. Waste of everyone's time trying to appeal to a Volus's better nature, Shepard. Aphis. The colony's name is Aphis. Cerberus wants its shipyards. And the bombing fleet? Yes, it's yours, Commander. I'll speak with Citadel Security about this
incident. You have my thanks. Took him long enough to spit that out. Zaid, what are you doing here? Later. C6 on their way. Won't be too pleased with the mess we left them. Catch up with me at the docks if you like. Vale, pues misión hecha. Y una flota de bombardeo bonus. Not bad. Vale, vamos a hacer, ya que estamos aquí, porque tenía pensado ir piso por piso. Pero ya que estamos aquí, pues vamos a hacer las misiones, ¿no? Secundarias estas. I think I know which project you mean. And I've got a Hesperia period statue in Bay D24. Aquí no hay nada. Este tenía algo. Ya está hecho. Mejora el cargador de su fusil. Mira el rifle francotirador. Nada. Y aquí, carabina Rigger, subfusil. Este subfusil no me gustó nada cuando lo probé hace ya mucho tiempo. Este arma estaba muy bien. Ataque eléctrico. Disparo de medio y largo alcance. Tenía buena pinta, pero creo que tenía muy pocas balas, creo, ¿eh? Este que parece como un revólver, así tal. Era muy bueno, pero tenía muy pocas balas. Muy pocas. Cargador para pistola, me interesa. Materiales ultraligeros, cañón pesado, me lo compro. Que lo del cañón pesado se lo quiero poner a la pistola esta que os digo, la que nos van a dar cuando hagamos el DLC del apartamento y tal. A ver. Liara estaba al otro lado, que quería hablar con nosotros. Estaba para ese lado de allí. Pero estoy mirando a ver si hay alguien... que tuviera que contactar. A darle algún artefacto o algo. Mira. Weshra, I have an audio log for you. For me? Where did this come? Oh no. Oh, Tasha. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Vale, otra misión hecha. A ver qué tenemos aquí. Incisor. Este es un francotirador que dispara 3 balas. Dispara 3 tiros al pulsar el gatillo cada vez. All goods have been marked down with our special wartime discount. For the best in the business, come to Casa. Indra es el primer rifle de francotirador militar completamente automático. Necesita realizar una cantidad sorprendente de tiros hasta que el arma expulse el cargador térmico. Mejora de cargador. Estabilizador. Cargador térmico para escopeta. Lo que es tema de cargadores sí que me los voy a pillar. Ok, aquí, acólita. Y poderes para su fusil, nada, no me interesa nada. A ver qué más tenemos por aquí. Escopeta, mira su fusil. Su medidor de carga para su fusil, eso es importante. Cañón de gran calibre. Compro eso. Este francotirador creo que no lo he usado nunca. Creo. No sé cómo será.
La térmica, cañón de gran velocidad, nada. Vale, Liara que está aquí. Hola, déjame pasar, hombre. You sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of where I grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Los niños son muy monos, los niños hacen tonterías. Las dos cosas. Pero bueno, no hay un término medio. Yeah, that's actually pretty cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world. You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Ojalá pudiéramos pasar más tiempo así juntos, solo como amigos. Es que Liara, a ver, Liara, desde Mass Effect 1, ella estaba interesada en nosotros. Desde el Mass Effect 1, que era jovencísima cuando la conocimos en... De hecho, hasta creo que hasta la voz incluso, del 1 al 2 hay un cambio grande. Y se la notaba como más joven, ¿no? Una voz mucho más joven. Pero sí que siempre estaba interesada en nosotros y nosotros pues fuimos con Ashley en el 1, en el 2 nos liamos con Tali y en el 3 seguimos con Tali, ¿no? It'd be nice. And who knows? Maybe you'll settle down after this. You don't really see me going into civilian life, do you? No. But I guess that's one more reason we should keep in touch. Someone to share a few secrets with now and then? You got it. Además que Liara, otra cosa también a comentar. Mass Effect 4, no estoy hablando de Andrómeda. Andrómeda no lo considero como Mass Effect 4 porque no continúa la historia de Shepard, ¿no? Mass Effect 4, que está ahora mismo en desarrollo, no sé cuándo saldrá, ojalá salga pronto y ya os saque vídeo. Incluso, yo creo que incluso lo haré en directo, por cierto. Es un juego que llevo esperando muchísimo. Y Liara, parece ser que Liara va a aparecer en Mass Effect 4. Entonces... no sé si van a poner que todo lo que hemos hecho en Mass Effect 1, 2 y 3 se va a juntar con el 4. Yo espero que sí. Entonces Liara va a estar ahí como la persona que nos ha conocido, que ha sabido cómo nos hemos manejado, las cosas que hemos hecho y tal. Vale, ese no tiene que hacer misiones. Y es eso. Ni más ni menos. Una persona que nos conoce a Shepard, sabe de lo que hemos sido capaces. Lo estoy hablando en el futuro, ¿vale? Pero bueno, sabe de lo que hemos sido capaces. Hemos salvado la galaxia. Y ella simplemente lo que hace es difundir lo que hemos hecho. Básicamente. Lo que no sé si Shepard seguirá vivo de alguna manera porque el final de Mass Effect 3, que ya llegaremos, no os preocupéis, es un poco que te lo dejan como muy abierto. Demasiado abierto, es un final muy abierto. Entonces da que pensar. I've recovered some tech from a library in Reaper-controlled space. I can have them waiting for you at Bay D-24 if that would help. Really? Well, damn. Ahí está la otra. Mira, ahí está Joker hablando con Edie. Vamos a hablar con ellos. De aquí no hay nada. Perfecto. Ese ya hablamos con él. Hey, Commander. I was just about to get us another round. So, looks like you two are having fun. Yes.
Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean, he is happier. Ahora está más feliz el Joker. O sea, ya se han juntado. Obviamente, a ver, Shepard, con las conversaciones, hablando con Edie y hablando con Joker, hemos hecho que se juntaran, ¿vale? Lo hemos hecho a posta. Like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. Que esa es otra. Edie es una máquina, ¿vale? Una IA. Ella no comprende del todo lo que es, por ejemplo, tener una relación o el amor o estos sentimientos que no los entienden, ¿no? Aquí nada, ¿no? Beber, no voy a beber. Entonces, claro, esta clase de sentimientos ella no los entiende. Y para ella le está resultando una experiencia más. Que la está ayudando a comprender lo que es el tema sentimientos humanos, ¿no? Ella como máquina no lo sabe. Vamos al hospital. Creo que terminamos ya en breves. No hay por aquí nada. ¿Alguna misión? Mira, Jacob. Hey, Shepard. I'm glad to see you. I know things are crazy right now. Exactly. So you have to take the moments when you can. What's going on with the Crucible? That project is crazy. Freaking huge. And all these brilliant minds are working night and day trying to figure it out. I wish you could see them. Heads down, piecing it together. It's something to see. We'll get this Crucible built, Shepard. And then, we'll win this thing. I feel it. Do you feel it? Yeah, sure, I feel it. And I'm counting on you and everyone there. Get it done. Believe it. It was interesting to meet Bryn. How is she? She's great, actually. It's good to see her work without the distraction of having to worry about the colony. And you and her? We're having a baby, Shepard. Wow. Congratulations. Wasn't exactly planned, but I'm looking forward to it. I'm gonna be a better father than mine was. Va a ser papaito. Right. It's one more thing to fight for. You got that right. Bryn wants to name it after Más como el Jacob tiene también su experiencia de que su padre ha sido de todo menos padre, pues. Yeah. I'm gonna talk her out of it. No offense. None taken. Good. Qué grande. So what's going on with you? You still like what you're doing? Things are good. I'm good. Still not tempted to come back to the Normandy? Always tempted, Shepard. No lo va a hacer porque está enamorado. Va a ser papaito. Y obviamente no va a venir con nosotros. I'm smart, but not that smart. Hackett keeps me busy though. How's he doing? Holding up. If they make old guys any tougher than that, I'd like to see it. I'm glad we had time to talk. Me too. Gotta take the moments when you can. So true. And Shepard, thanks again for getting my people out alive. Take care, Jacob. You too, Shepard. I'm thinking about you out there. Stay safe. Welcome to Serta. Be safe. Que una vez que termina Mass Effect 3 te da como un poco de tristeza porque ya hay gente que ya no ves. Lo viste en la 2, lo conociste y tal, eran buena gente, te ayudaron, hicieron todo por ti. Algunos mueren aquí en la 3, como ya habéis visto.
Que se nos han muerto ya Mordin. Que bueno, hay otra cosa que os comento. Que yo sabía que había una manera de que Mordin viviera, pero a cambio de que Mordin viviera, habían que hacer cosas malas. Decisiones de Mass Effect, que viene del Mass Effect 2. Por ejemplo, la de los datos de Maelon, que los salvamos. Si los destruimos... creo que hay como varias... hay ciertas variantes. Una de ellas que podíamos matar a Mordin nosotros. Mordin que va como al ascensor. Y nosotros decimos, no, no quiero que lo salves. Pum. Y cojo la pistola y le mato por la espalda. Otra era la número 2, que era la que conseguimos y tal. Que era la que salvamos a los Krogan. Y Mordin muere. Y la tercera es que la torre se destruye, pero Mordin vive. Y tenían que pasar como una serie de... Anteriormente tenían que haber pasado una serie de cosas malas. Que sinceramente a mí no me... Son decisiones que no me gustan. Y gracias a eso Mordin vive. Por eso... Es que es complicado, pero bueno. Está muy enrevesado todo. Muy enrevesado. Entonces es complicado a ver qué decisión tomar, con qué tal, cual. ¿Qué pasa si tomo esta decisión por un lado? Pues te va a pasar esto. ¿Qué pasa si tomo lo otro? Pues a lo mejor en el siguiente juego te va a salir el tiro por la culata. Que está la cosa ahí difícil, ¿no? Pero bueno, yo estoy haciendo el juego conforme a como yo lo hice en su momento. Obviamente no en directo, porque en directo no... Vamos, esto de Twitch y YouTube yo empecé hace poco, precisamente. Vale, entonces esto ya me lo he visto todo. Pues vámonos ya a la Normandía. Y ya vamos cortando. Y eso, y como llevo poco en Twitch y en YouTube, pues... No sé, he jugado a tantos juegos, puedo comentar. Mogollón de juegos. Y sé que me gustaría que los vierais. Hay gente que a lo mejor no conoce juegos, otros sí los conoce más. Pero bueno, estar ahí la experiencia, están ahí los vídeos, están ahí todo guardado. Tengo también hasta vídeos de los que hayáis visto en mi canal o los que no lo hayáis visto y tal, pero estáis iniciando y tal, me estáis viendo. Tengo también ahí juegos de cuando yo jugaba en la infancia. ¿Qué pasa? Que han ido haciendo algún remake en alguno y tal. Algún remake, algún remaster o cualquier historia de estas. Y sí que le he dado caña ahí en YouTube. Pero bueno, continuaremos y demás. Y nada. ¿Qué más deciros? Primero guardar. Vamos a ir ya cortando por aquí. Hemos avanzado bastante, ¿vale? Hemos hecho... Sobre todo en misiones secundarias, porque hay muchas... Es que son muchísimas en Mass Effect 3 las misiones secundarias que tenemos. Pero bueno, el siguiente objetivo, ¿vale? En el siguiente vídeo, que empezaremos ya del tirón, serán los quarianos. Hablar con los quarianos. Tenemos que hacer misiones para ellos. Veremos a Tali, por fin. Ya era hora, por fin vemos a la novia. Y nada, vamos viendo cómo se van pasando las cosas, porque están en mitad de una guerra con los Geth, los quarianos. Y tenemos que intervenir ahí. Nos vamos a cruzar con Legión. ¿Os acordáis de Legión de Mass Effect 2? Nos vamos a cruzar con él también. No sé. Son muchísimas cosas. Muchísimas. Y tenemos que unir a las dos razas. Así que nada. Empezamos próximo vídeo. No os lo perdáis. Próximo vídeo. Quarianos versus Geth. O Quarianos y Geth juntos. Que es mi misión. Unirlos a todos. Los salarianos no. Ya sabéis que los salarianos te ponen negativo. En fin. Así que nada, gente. Vamos cortando por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!